Hello and welcome to the first episode of Philo Talks Race and Politics of Identity series. Hello sa ating mga viewers. My name is Robin. And I'm Jessa. For today's video, we'll be talking about the injustices by ideal theorizing. We will be doing a try not to get angry challenge. Grabe. Robin, ako personally, mabilis lang talaga ako magalit. So, ewan ko na lang. Ikaw ba, Robin? Naku, kung alam mo lang din, Jessa, kung gaano kabilis magalit. Talagang haba. Baka di na tayo matapos dito. And anyway, excited na rin ako kung anong prepare nilang videos and content for us. So with that, let's get right into the first video. Yeah. There was a long line of women on the alley of Isla Putingbato, one of the poorest and most densely populated sections of Tondo, Manila. They were mostly mothers, queuing to collect printed modules through which they will try to teach their children at home. One of these women was Elena, lining up to get materials for her son in the 3rd grade. Elena hurried home with the study materials in hand, rushing because the papers were getting wet in the rain and because waiting at home were her 11 children. The most excited of the lot was 11-year-old John Ray, who promptly spread the modules out before him. John Ray read by the window, leading out to the sea because their shanty had no electricity. His father catches fish from the surrounding waters of Manila Bay, so the family has never been able to afford a cell phone, which would have been useful in an online class. Wala talagang cellphone. Kahit anong gawin ko wala mang kaming magang parang kasi konti lang huli ng asawa ko. Yung huli ng asawa ko siyempre kung ibibili ko ng cellphone, bibili na lang namin ng pagkain. Elena promises to help her son read and study the modules as best as she can, but she worries that her best may not be enough. Ako lang kasi mag-isa yung asawa ko. Ang alam lang niya maghanap buhay. Tapos, siyempre hindi ko rin siya masubaybayan mag-aano kasi pag may huli asawa ko, ako rin nagtitinda. Parang sakop ko lahat. There are many stories like this in Isla Putingbato. The local government of Manila gave out tablets to students and laptops to teachers to help them study in an online environment. But out here, where there is no signal or sometimes even electricity, many parents end up choosing to go with the printed modules instead. For the teachers here, poverty is a major roadblock to learning. That's why teacher George Malasigan and her colleagues brought the modules out to Isla Putingbato so the parents wouldn't have to spend for public transport anymore. Whatever ways there are to keep the kids in school, they'll do it. Yun yung pinaka-goal namin. Yung ano ko, nasa buhay nila, parang mabago ng kanila sa kayo sa buhay. So yun yung itong na may mabago lang naman ako sa kahit isa sa mga nag-estudyante. Elena, meanwhile, wants her children to see her and her husband as a cautionary tale. Pag na kaming gayahin na hindi kami nakapagtapos kasi yan lang po talaga kami habang buhay magtitinda-tinda na lang. Sila pag nakatapos, pwede silang makapaghanap ng magandang trabaho. It's in communities like this where you can see just how difficult it will be for some children to study from home. But it's in places like this too where you can see how important it is for everyone to try to make this happen. If education is the key to taking these children out of poverty, then each day that they don't learn is another step away between them and a better future. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Tapos ng ating video. Nakalulungkot isipin yung distance learning na pinatupad ng ating pamahalaan sa panahon ng pandemic. Kasi kung titignan natin, yung online learning na ito, sinasabi nila, effective daw, Pero tingnan naman natin lagay natin yun. Effective na bang maituturing? Para sa akin, yung distance learning na to, parang in a way, quick fix lang siya, or panakit butas na yung sinabi sa isang slide kanina, na parang very ideal na bigla-bigla na lang tayong mag-transition from yung old school na system to bigla-bigla na distance learning. Kita-kita naman na kulang yung resources natin and hindi prepared ang education system and yung government in general natin. Ngayon, yung distance learning na to, it ignores the faulty systems which are already in place, which underlines, in effect, yung social inequality na meron when it comes to the education sector dito sa Pilipinas. Isang malaking issue na pagdating dito sa edukasyon, yung pag-discuss natin yung online learning na to, one of the biggest issues is that although yung officials natin claim na effective, in reality, it ignores the social, the fact na pwede siyang maging or hindi lang pwede kasi more specifically,
hindi natin mahirap i-deny na very anti-poor itong online distance learning identity. At yung nag-underline nga dito sa pagiging anti-poor na to is the fact that there is already an inherent digital divide dito sa Pilipinas. Gawin nga, tulad nga nung napanood natin sa internet nila kanina, pagdating sa mga estudyante, hindi sila matututo ng maayos. For example, na kung wala silang gadgets, kung wala silang access sa internet. Tapos, ayun nga, kung wala silang pambili ng mga gadgets nila. So let's say for example na kung bigyan sila ng government, for example, which we can see na insufficient yung plans na ginagawa when it comes to giving out those kinds of resources for the students. Kaya lang, kahit na meron silang gadgets, pagpalagay natin, hindi naman necessarily, yung sabihin na to na matututo agad sila. Katulad nga nung in-imply ng video kanina, pag nasa bahay ka, syempre, hindi tulad sa school na makakapag-focus ka na yung status teacher to student, hindi ba? Yung priorities kasi ng mga estudyante natin or gaya natin ng mga estudyante, maaaring mag-shift kapag nasa bahay lang tayo. Halimbawa, imbes na mag-aral tayo, unahin natin ng mga gawain bahay natin. Siguro yung pagluto ng pagkain, pagtulong sa bahay, o kaya naman pag-alaga ng ating mga kapatid, ng mga anak, ganoon. Kaya nababawasan yung learning kahit na meron kang gadgets or resources. In effect, yung learning ay nagiging residual or mediocre lang. Ngayon naman pagdating sa mga guro, ganun din yung sitwasyon. Kung wala silang access sa gadgets, sa internet, ganyan, hindi rin sila nakakapagturo ng maayos, hindi ba? Kailangan kasi nila ng laptop, ng desktop, para maipadala sa kanilang mga estudyante yung narapit materials and yung learning na dapat mangyari. Kaya lang, more than this issue, yung nagkakaroon din ng problema pagdating sa access to information. Kasi hindi lang naman gadgets ang problema, pwede rin natin i-factor dito yung location or yung geographic factors. Kasi for example, meron kang gadgets, meron kang way para sa yung mga students or teachers. Kaya lang kung mabagal naman and unreliable yung internet, walang self-service, wala rin mangyari dito. Kaya tapos, if i-alahad natin, if I recall correctly, may isang issue din natin sa news na parang may mga schools na nagre-require na magkaroon ng more than one device yung mga estudyante para ma-monitor kung tama ba, kung hindi sila nandadaya dun sa mga exams. Kaya lang, anong sinasabi nito? Talagang anti-poor itong online learning na sinasabi nila effective. Effective ba talaga itong online learning na yan? Ano sa tingin mo? May ka ba doon? Totoo no, na band-aid solution lang talaga tong remote learning policies na ginagawa nila talaga. And nakakaawa lang. Actually, parang try not to get sad na yung video. Kasi grabe, malaman mo lang na the intention is there, no? Pero talagang it's not for the poor. Grabe, walang talaga. They're really at at a disadvantage. Alam mo, totoo yung sinasabi mo, Jessa. Kasi yung online learning natin na ito, gaya ng sinabi ko kanina paulit-ulit, very ideal yung mismong idea na kasi imbes na what it tries to do in reality is parang for us to try to respect lang dun sa baseline na respect the right to education, ganyan ng mga estudyante natin. But in reality, it does not rectify or offer any solutions on how we can actually address this issue on digital divide, and especially for those people na with struggling financially. Kung hindi natin masusolusyonan talaga yun, parang ideal na fantasy na lang itong yung ginagawa ng online learning, although it claims to make learning continuous nga or patuloy pa rin nangyari in times of pandemic. Ang nangyayari, lumawak na yung digital divide and social inequality which is underlined within that issue. Alam mo, may pader dito ngayon. Gusto ko sana suntukin pero kaya lang, huwag na. Alam mo, sa sobrang galit ko sa issue ito, gusto kong magsabi ng mga words. Kaya hindi na ako mag-comment. Ano tayo mag-comment? Kasi wala naman akong papala kung susukutin ko yung paghanda ito. Ako lang masasaktan. Wala pa rin nababag sa digital divide na ito na sinasabi lang, very effective daw yung online learning. It's really very ideal. It does not really offer any solutions at all. Ang masasabi ko lang, meron at fault din dito yung ating educational system. Tapos pinalala lang lalo ng pandemya. Di ba, alalahanin natin yung approved budget natin for 2022? Or in generally speaking, for mga budgets naman natin sa mga nakaraang taon, palaging yung top allocation ng budget ay nakalaan sa Department of Education. And yet, na-feed ba natin yung effects ng mataas na budget na yun? If I recall correctly, mga nasa 770 billion na ata na pesos yung budget for education department. Ano mangyayari sa ating mga, ang daming hindi nakakasabay sa kanilang mga pag-aaral dahil sa kakulangan sa resources technologically like gadgets na and stable internet. Ngayon, for my siguro, yung galit natin ito, i-transfer natin siya sa isang mahalagang
katanungan. Paano natin i-continue ang learning na ito safely, even amid crisis like yung pandemic na ito? Yun ang sagot ko dyan siguro. Baka in a way, or kailangan na natin, kailangan talaga ng reform ay yung mismo education system natin, baka yung mismo may problema. And ayun nga, going back to a previous said point na, kung gusto natin i-address yung ating mga galit yung about this issue, bumoto tayo lalo sa grade 9. Sige. Grabe. Galit na galit ka sa issue na yun, Robin. Ang dami mong hinash. So, passionate about that. Pero, next video na kasi mawala tayo ng oras. Lumipat na tayo ng ibang video. Baka kung ano ang masabi ko dito. Naglalakad lang ang grupo ng mga kabataan ng isa sa kanila ang biglang tumakbo at buong pwersa nag-flying kick sa nakasalubong. Napasigaw at napatakbo ang biktima habang binibidyohan ng kasama ng nanipa. Pero hindi na kontento at hinabol pa siya ng mga kabataan. Kayo po ba ang nagsipa sa bakla? Ha? Ikaw? Bakit? Bakit? Dahil sa barkada, sabi niya, itipan daw yun. Kaya yun ako para makatakbo. Barilin. Okay, lalay ka dito. Alika dito, papak. Para marami po. Ayan po. Binato niya po ako. Marami pong nakakitang witness na ngayon. Sige, sige! Bakla ka, pumakit ka, lumayas ka dito. You're not in this place. Get out. Basta ang para sa akin, wala akong ginagawang masama sa inyo. Wala akong ginawang masama sa inyo. Bakla ka kasi. Dumaan lang ako dito. Get out. Hindi mo pagmamayari ang daan. You're not in Para this place. sabihan mo kung ang sarap kong barilin. Bakla ka nga. Wow! Bakla ka nga. Perfecto pa. Bakla. Napaka-perfecto mo. Bakla. Basta ang masasabi ko, Bakla, mas bakla, okay na sa akin ang maging bakla compare naman sa katulad mo. Bakla. Ginawa ang babae para sa lalaki, ginawa ang lalaki para sa babae. Kasi para sa akin, ito lang common sense lang. Makakita ka ba ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae, babae. Di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, mas masahol pa sa hayop ang tao. Sa ngayon, we really cannot see any wisdom on crafting a law just for that purpose alone. Okay. No? Okay. Otherwise, pwede rin sana ako. Paano kung yung mga walang buhok, dapat hindi ka discriminate, di ba? Hindi gagawa din sana ng batas ng ganon, di ba? Di ba? Dapat pag nakakita silang walang buhok, dapat ang tingin ng tao, magandang lalaki yan. We are all protected by no less than our Constitution. No? The Constitution provides ample protection for everyone already. And we have laws already that protects our individual rights and privacy. And to me, if you will ask me, I believe the Hopkins psychiatrist, John Hopkins Hospital, University Hospital, they believe that transgender, it is an information, it's a mental disorder, with due respect. And to me, because of my experience, But is that an actual quote from John Hopkins? yes, you can find that. And But you do know the LGBTQ will disagree with you on this. Of course. You don't see it as really their gender identification? in my study, with due respect, I love them because God loves us all as sinners. All of us are sinners. Pero hindi sa aking analysis, kanya spiritual decision Ayun nata, second video natin. Grabe. Try not to get angry. Sobrang galit na ako dito. Alam mo. Where do I even start? Grabe yun. Sobrang nakaka-trigger kasi, ay nako, ang daming factors. Pero, let's talk about the video, particularly sa Soji bill, no? Actually, ang daming anti-Soji bill. Narinig mo yung mga rason nila. It's, kasi under the Constitution daw, na we are all free, equal, individuals, ganun. So, sasabihin nila na yung Soji bill, it grants special rights to the LGBT or to the members of the LGBTQ community. So, kasi nga, sasabi nila na they are protected naman of the same rights and the same laws as heterosexuals. Parang ganun yung nila, hanash. Pero, that's not really the case kasi as we have seen na, yung sa video, parang flying kick. Naglalakad lang pa uwi. Ano ba yun? Nasa tinapunan ng bato dahil lang, bakit? For how they express themselves. So, hindi equal talaga. Makikita natin. Ito yung sinasabi mo, habang ako nga dito ay talagang may pagkakataon lang tayo, talagang nag-iba ko na siguro yung pader dito. Pero, ayun,
sa sinasabi mo, this reminds me of the problem of distortion nga. Like the liberal theory, no, which contradicts itself by saying na it's for equality, pero by failing to account for yung mga past and ongoing and continuous injustices, it in a way distorts and even allows these injustices to continue to perpetuate, di ba? Truly, Robin. And actually, medyo nainis talaga ako sa PNP chief. Kasi sabi niya na, yung mga kalbo daw, dinidiscriminate naman. Bakit daw wala daw silang laws? Stress ako, Mi. Ano ba yun? May pinatay ba dahil kalbo? Parang ganon. Diba? Yung community na to, they're being hate crime, diba? May pinapatay dahil lang sa pag-express nila ng kanilang soji. So, ang layo lang nun from it's a social fact, no? May history na sila ng oppression. Yung kalbo, ano ba meron? Grabe, sobrang stress. Ano ba to? Ganon. Tingnan mo nga naman, ang dami na nating nasabi dito sa sobrang galit natin at tumagala pa lang natin discussion. I think it's about time to wrap up. So, and so that we can reflect also about the implications of ideal theory and the injustices that it actually perpetuates. Angry na tayo, angry na. We got it lahat. Yun naman, okay, mag-reflect na tayo. Ayun nga, itong mga nabanggit na mga points on sexual discrimination and online distance learning, they claim to be very, nag-offer sila ng on paper, they offer a way to kind of rectify or correct yung mga, kung ano sa tingin nila yung mga injustices na nangyayari sa ating lipunan. Pero that's not really the case na nakita natin sa discussion natin. Ang ginagawa lang ng mga ideal na suggestions or theories na ito ay sinasabi lang nila na respetuhin natin na may kanya-kanyang rights ang mga mamamayan, right to education, right to yung kalayaan mamili ng expression, to express oneself, ganyan. Pero in reality, hindi sa aim nila na ihatid yung justice na yun, na-overlook yung mga actual injustices na nangyayari na pala sa society. They're not really offering solution on how our non-ideal na society can transition to a more ideal society. Hindi sila nag-offer ng totoong solutions to what's really the problem. Yun akong babalik tayo sa online distance learning. Okay, yung online distance learning ay isang way to bridge the gap between para magpatuloy yung education safely amid the pandemic. Pero sa parang ito, na-develop yung actual social inequality na meron for many years na yung malaking digital divide dito sa ating bansa. Yung kawalan ng capacities for resources to mga gadgets, internet resources. Isa pang problema yung hubagal na internet dito sa Pilipinas. Hindi naman sa yung nag-discuss mo sa sa discrimination in terms of gender and sexual expression, gender and expression, ayun na. Parang, binigyan nila tayo ng law na sinasabing hindi nag-discriminate yung ganyan or yung ganito based on based on how they express themselves. Diba? Pero tingnan mo, tulad namin sa video kanina, laganap pa rin yung discrimination kahit na meron na tayong mga batas against discrimination na ganyan. Hindi ba? Truly. Yung ideal theory kadalasan ino-connect ito sa racism and politics of identity. Pero bago pa tayo tumungo dun sa mas malalim discussion on race and identity, yung mga ganitong mga bagay na akala natin may quick fix na yung pamahalaan natin or yung sa lipunan, in reality, very problematic pa rin talaga. Kaya, ayun na, kahit however ideal on paper these suggestions or solutions can be, kung distorted naman nga sila tulad ng nasabi ko kanina and incomplete na kulang hindi naman nila in-offer yung way on how a non-ideal society can actually transition to a more ideal one. Ang nangyayari, mapupromote lang lalo yung status quo. Imbis na mga solusyon natin yung mga inequalities na ganyan, lalo lang mag-widen yung social inequalities like yung digital divide and yung against discrimination based on gender and expression. So that has been really a fruitful discussion. Grabe. Medyo Inawisan ako doon. And so, ayun, pasalamahan natin ng ating mga viewers para sa ating
episode na ito. Once again, thank you for joining us and listening to this podcast. Again, my name is Robin. And I'm Jessa. And Thank- this has been, again, Ano yung title? nakalimutan natin sa mga True Talks, Race and And Politics of Identity. Yeah. Maraming salamat sa ating mga viewers.